all, welcome to another video of CCT401 Ethical Hacking. Now we are stepping into the module 2. Module 2 covers these topics: tools for food printing, conducting competitive intelligence, Google hacking, scanning, enumeration, Trojan and backdoors, viruses and worms, proxy and packet filtering, denial of service, sniffer, social engineering, shoulder sniffing, dumpster driving, and pinky bug. So our first topic is food printing. Food printing means, what is food printing? Food printing is the first phase of ethical hacking. Ethical hacking the first phase on food printing. Where a security professional collects information about target system, network, or organization. This is the first step of ethical hacking. Then what is the goal of food printing? The goal is to gather as much as data as possible to understand the target's infrastructure and identify potential security weakness before launching further testing. നമ്മൾ മാക്സിമം എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഉദ്ദേശം? മാക്സിമം ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ എന്താ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള സെക്യൂരിറ്റി വീക്ക്നെസ്സുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ food printing എന്ന് പറയും. So it identifies potential attack surfaces such as open services, domains, and network structures, and also helps to understand the target environment, including technologies, employees, and infrastructure. Also, it reduces the effort in later hacking phases by providing a clear roadmap of target system, and also it allows organization to detect information leaks that attackers could exploit. So, food printing എന്താണെന്നുള്ളത് clear ആയല്ലോ. Then, so this is one of the best method of finding vulnerabilities in ethical hacking. So, the process of cybersecurity food printing involves profiling organizations and collecting data about network hosts and employees and third-party partners, etc. So, the gathered information includes the OS used by the organization, firewalls, network maps, IP address, etc. All the things will be there in the gathered information. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രിന്റിംഗ് ആണ്. There are mainly two types of food printing: active food printing and passive food printing. In the case of active food printing, from the name itself, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സിസ്റ്റത്തിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ഫുഡ് പ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നേരെ കുറച്ച് പാസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യില്ല. നേരെ കുറച്ച് നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഹോസ്റ്റിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ മൊത്തത്തിൽ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പാസീവ് ഫുഡ് പ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിലേക്ക് വരാം. So, active food printing involves direct interaction with target system or network to gather information. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ട്രേസ് റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിങ് സ്വീപ്പ് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാസ് സാധാരണ കളക്ട് ചെയ്യുക. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ എന്തായാലും ആക്റ്റീവ് ഫുഡ് പ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് നെറ്റ്വർക്ക് സ്കാനിങ്, പോർട്ട് സ്കാനിങ്, DNS queries ആൻഡ് നമ്മൾ Nmap ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആക്റ്റീവ് ഫുഡ് പ്രിന്റിംഗ് നടത്തും. Then എന്താ പാസീവ് ഫുഡ് പ്രിന്റിംഗിൽ വരിക? നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഇന്ററാക്ടിങ് with the target system. അതുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാണ്ട് കളക്ടിങ് ഡാറ്റ, that involves that means the passive food printing. ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാസ് മാത്രമേ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡർ ആണ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ. സോ അതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് പാസീവ് ഫുഡ് പ്രിന്റിംഗിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സെർച്ചിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ സെർച്ച് എൻജിൻ, പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രൊഫൈൽ നോക്കുക, ആൻഡ് ഗ്യാതറിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം പബ്ലിക് വെബ്സൈറ്റ്, ലുക്കിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഡൊമൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ്. Based on that, we will get these are some of the examples comes under passive food printing.
Then എന്താണ് ഫുഡ് പ്രിന്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഏകദേശം സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അറിയാം. ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഹാക്കിംഗ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ it begins by defining the target location and the specific objective of the intrusion. Then once the target is identified, the ethical hackers collect public information using passive methods like reviewing companies' website, employee bios, and personal directories. After that, hackers use this gathered data to launch social engineering campaigns, helping them to uncover hidden security vulnerabilities. Then what are the information gathered during footprinting? First one is domain information. That includes the information focused on the details related to the organization's domain and DNS configuration. So it will by identifying main domains and associated subdomains helps to discover additional services such as development sites, admin panels, and other internal portals. Also, it analyzes the records such as AMX, TXT, and NS reveal server locations, mail server, and domain configuration details. So the first gathered information by footprinting is from domain, that is domain information. Then second kind of information is network information. It will help the ethical hackers to understand the structure and accessibility of the organization network. That is based on that IP addresses and network ranges that the organization helps to mark the target network. The network infrastructure, how the information about the routers, firewalls, and gateways used in the network. Then the next information type was accessible servers and services. That is the how many systems are publicly exposed on, how many systems are there available in the network. That kind of information is gathered. Then third kind of information is system information. System information focuses on identifying technologies and platforms running on the target system. What are the operating system? What are the web technologies and softwares are running? And what are the software versions that present in the system? And is there any software system which are that may contain some non vulnerabilities? Then how an attacker can attack the system? That kind of information is there. Then fourth kind of information is employee information. Here, it collects employee footprint collects the information available publicly related to staff members within that organization. That is the employee names and roles, email addresses and patterns, public profiles and documents, etc. So we are already discussed about the sources of information for footprinting, that is from the social media, job websites, Google search engine, social engineering, and organization website, etc. Then what are the benefits for business and ethical hackers using the footprinting methods? That is proactive and infrastructure security for making security proactively and visibility and mapping, continuous vulnerability management like by building databases and audit readiness, we can manage vulnerabilities. Then these are the popular tools used for the footprinting. First one is Nmap. This is a network discovery and port scanning mechanism. It finds active hosts in the network and also identifies open ports and running services and detects operating system and service version. The next tool is Maltego. This is an OSINT tool used for gathering and visualizing information. It collects data about domains, emails, and organizations, and also shows a relationship between different entities and also helps analyze connections using graphical diagrams. The next tool is the Harvester. This is the tool used to collect email addresses and domain information. It finds emails related to a domain, also discovers subdomains
or of that domain and gather information from search engines and public sources. Next tool is Recon NG. This is a reconnaissance framework used for automated information gathering. It uses modules for different reconnaissance tasks, collect data from multiple online sources, and store that gathered information in a structured database. Next tool is Shodan. Yes, this is a search engine for internet connected devices. It finds servers and devices connected to the internet and also displays the open ports and running services. It also helps to identify exposed systems online.